Evidence of optic nerve ischemia if you see abnormal DWI signal within the optic nerve, but that is fairly uncommon. Thì là một cái bác sĩ là một cái nhà nhãn khoa thì thực sự chúng ta cũng không có cần phải sử dụng cái kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khuếch tán này nhiều lắm. Nó chỉ có xảy ra trong một cái số trường hợp mà chúng ta cần phát hiện cái thiếu máu cấp tính ở tại cái thần kinh thủy ấy, thì nó có thể có những cái thay đổi tại cái thần kinh thủy trên cái hình chụp. And so on this ADC map, which is a complement to the diffusion weighted imaging, you'll notice that the detail is not very good. That is inherent to DWI imaging. Because of the way the image is weighted, we simply cannot get the same level of detail as we might get with the regular T1 or T2 image. Thì các bạn có thể lưu ý là ở đây cái chi tiết về cái hình ảnh nó không có được tốt lắm, nó bị mờ hơn so với những cái hình mà T1 hay T2 tiêu chuẩn của chúng ta. Em đi thêm một cái thông tin nữa, đó là cái hình bên phải này, đó là cái hình chụp là phim ADC map. Thì cái phim ADC map này là luôn luôn là chụp kèm với lại cái phim mà cộng hưởng từ khuếch tán, để đảm bảo trong một trường hợp mà nó tăng quang ở trên phim cộng hưởng từ khuếch tán á, thì những cái thông tin trên ADC map nó có thể góp phần cho việc chẩn đoán đó là do khối u hay là do cái tình trạng phù do stroke. And so this is just an example here of a patient who presented to our hospital with acute onset of diplopia. And when the images were originally evaluated with T1 with gadolinium contrast, there was no abnormality that was originally detected. The radiologist said it looked just like a normal scan. But then when the diffusion weighted imaging was done, we realized that there was a little bright spot right here on the T1 that corresponded to a bright signal on the diffusion weighted imaging as well, which matched up with the origin of the fourth nerve at the dorsal aspect of the midbrain there. And in fact, if we expand that, the arrow shows you where that bright spot was located right there, correlating well with the patient's symptoms. But I think if we had not obtained the diffusion weighted imaging, it would have been very difficult for us to be certain that this very small contrast enhancing abnormality was real and that it really was the cause of the patient's disease. Thì đây là một cái hình chụp của một cái bệnh nhân đến nhập viện với cái tình trạng với cái triệu chứng là phong thủy cấp tính. Thì cái hình bên phải là hình chụp T1 với cái chất cản quang, thì các bạn có thể thấy là nó gần như là bình thường và nó hầu như bình thường và không có gì lạ hết. Và thậm chí cả bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng nói cái phim này là bình thường. Thì khi mà chúng ta chuyển sang cái phim ở bên tay phải, cái hình chụp cộng hưởng từ khuếch tán, thì lưu ý là nó có một cái điểm tăng cản quang ở cái vị trí thần kinh số 4. Thì khi mà so sánh lại ở trên cái hình T1 cũ thì thấy đúng là hai cái vị trí này nó tương đối với nhau, và có thể đây là cái nguồn gốc của cái bệnh lý của bệnh nhân. What the diffusion weighted imaging also tells us is that this is a lesion that is being caused by stroke and ischemia, and not a lesion such as tumor or infiltration. Because if this were tumor, we would not necessarily expect it to be bright on the diffusion weighted imaging. Thì cái hình chụp cộng hưởng từ khuếch tán nó sẽ cho chúng ta biết là ở đây là một cái tổn thương là do đột quỵ hoặc là do thiếu máu, chứ nó không phải là một cái tổn thương thực thể, ví dụ như là do u hay không. So we'll come back to diffusion later when we talk about diffusion tensor imaging, which is a different way of looking at water diffusion and how we might image that with MRI. But some other imaging that has come into wider spread use would be susceptibility weighted imaging, or SWI. And this has become more popular, I think, in the last 5 years or so. And it is sometimes referred to as bold venography, blood oxygen level derived venography. And in its own way, it is related to how we ultimately get functional MRI information that I will show you later as well. Thì tôi sẽ đề cập tới một cái kỹ thuật mới nữa là hiện nay càng ngày càng được sử dụng rộng rãi, đó là cái kỹ thuật chụp hình ảnh ưu thế cảm từ, hay còn là gọi là SWI, hình ảnh nhạy từ. Thì đôi khi nó gọi là chụp tĩnh mạch bôn hay là chụp tĩnh mạch dựa trên cái nồng độ oxy ở trong máu. So this is imaging that is weighted such that it will show us iron and iron deposits, and as a result it will also show us a lot about venous structures and venous blood related abnormalities. And it will show us, because of this, again, the anatomic resolution for certain things is not as good.
as we might see on a typical T1 or T2. This is a 3 Tesla image, and it doesn't look as detailed as some of the other T1 and T2 3 Tesla imaging that I showed you. But the weighting, you can see the venous structures are very nicely outlined, and we could not see those venous structures with the same detail on those previous sequences. Thì các bạn thấy là ở đây cái kỹ thuật này nó nhạy cảm với những cái sắc lắng động ở trong mô, do đó những cái chi tiết về những cái lưu lượng và những cấu trúc tĩnh mạch, cấu trúc mạch máu ở trên đây nó hiện lên rất là rõ và nó cung cấp cho ta thấy thông tin về những cái bất thường, và với cái chuỗi xung thông thường có thể là mình không quan sát được. Nên cái hình những cái vùng màu vùng mạch ở đây nó hiện lên rất là chi tiết. Đây là cái hình chụp 3.0 Tesla. Thì nếu mà với kỹ thuật chụp thông thường T1 T2 không thể nào quan sát được những cái cấu trúc này. So the SWI can be combined with other things like perfusion imaging to tell us if a patient has had venous stroke or other abnormalities like that. So this is an example of the same patient being looked at with a standard MRI sequence and then with SWI imaging here. And so this standard sequence over here doesn't look too abnormal. You can see that the anatomy looks pretty well preserved. It looks relatively straightforward, whereas over here, you can see that there are clearly abnormal venous channels on the left side of the brain, and this is in a patient who is having right-sided symptoms that went along with left-sided venous perfusion abnormalities that were discovered only on the SWI imaging. Thì đây là cái hình chụp, cái kỹ thuật mà SWI có thể dùng để kết hợp với những cái kỹ thuật khác ở trong ứng dụng. Thì các bạn thấy là ở hình bên phải là một cái hình chụp MRI thông thường và trông nó có vẻ hầu như là không có gì bất thường hết. Trong khi với cái hình bên tay phải, hình SWI thì các bạn có thể thấy rõ những cái bất thường về tĩnh mạch ở ngay cái vị trí này, ở bên cái não thất ở bên phải, bên trái. And so this is a side-by-side comparison of a patient who has an abscess and a patient who has a necrotic glioblastoma multiforme. This is from a paper published in 2012. Just a nice example of how we can use some of this advanced imaging to tell these two types of diseases apart. Because if I show you this T1 image with contrast in this patient and then in this patient here, I know what the diagnosis is already, but both of them have this rim of enhancement around a lesion that is relatively dark. And if you did not know what the patient already had, just from the T1, I don't think you could tell. Và đây là cái hình chụp so sánh một cho các bạn thấy là cái giá trị của cái kỹ thuật MRI tiên tiến. Thì đây bên tay phải là cái hình chụp MRI của một cái bệnh nhân có cái áp xe não, và bên tay trái là cái áp xe não, và bên tay phải là một cái u màng thần kinh đệm. Thì do là tôi đã biết trước cái chẩn đoán của bệnh nhân là gì, tôi mới có thể nói được. Còn nếu trong trường hợp mà mình không biết trước chẩn đoán thì mình thấy hai bên nó rất là tương đồng như nhau, nó đều có một cái viền tăng quang lên và nó bao ở xung quanh, ở chính giữa nó là một cái vùng đen. And so if we look at T2 imaging does show a difference between these two abnormalities. On the T2, there is not really too much edema, and we do see a rim here, whereas on T2, with the necrotic tumor, there's quite a bit of abnormality within the brain, but we can see this same kind of edema from an abscess under certain circumstances, so that alone could not necessarily tell us the difference. Và kế tiếp là cái hình chụp T2, thì bên cái phía áp xe thì có thể thấy là nó tương đối nó khác so với cái hình T2 ở bên tay phải. Tuy nhiên cái nó không có phù xung quanh. Thì ở bên cái u màng thần kinh đệm thì nó có, do đây là cái khối u mãn tính, nó sẽ có những cái xơ xẹo và nó thay đổi cái cấu trúc ở xung quanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp áp xe nó vẫn có thể gây ra cái tình trạng phù ở xung quanh khối u như thế này, và nếu mà chỉ dựa đơn độc vào cái hình này thì mình cũng không thể phân biệt được hai cái bệnh lý. And then if we go to susceptibility weighted imaging, now we see that there is a definite difference between these two. There is a rim of abnormal signal. This is not enhancement, but there is a rim of bright signal and then another rim of dark signal around it, a double ring kind of sign that you see with the abscess only. Whereas with the glioblastoma, we see this irregular dark rim, but we do not see that bright rim as well, where the arrows are. Và dưới đây là chuyển sang cái hình chụp SWI, thì các bạn có thể thấy là có thể phân biệt được rất là rõ ràng. Ở bên hình cái tay trái là hình của cái áp xe thì nó có một cái viền tối ở bên ngoài, kế tiếp là cái viền tăng sáng
Thì cái đây là cái dấu hiệu viền đôi nó rất là đặc trưng trong áp xe, trong khi đối với cái u nguyên bào kinh đệm ở bên tay phải thì đó có một cái viền màu đen không đều và không hề có cái dấu hiệu viền đôi như là áp xe. And then finally, this just outlines a little bit better for you that difference in the rib and how it is related to the lesion. Và đây là tôi vẽ cái viền nó cho rõ ràng hơn thì các bạn có thể thấy hai cái viền nó thật sự nó rất là khác nhau. So SWI can help us in these circumstances. And finally, SWI can help us even in, or show us interesting things even in patients who have common disease like migraine. So this is a side-by-side image of an SWI on the left side and a perfusion scan on the right side of a patient who had persistent migraine aura. And we know that migraine seems to result from vascular abnormalities or poor vascular regulation. So the SWI shows us that there are venous abnormalities, dilation of venous channels that is evident here. But if we look at the perfusion scan on the right, the same area has low perfusion that goes along with the migraine aura and even the risk potentially for stroke if this venous abnormality does not reverse itself as it does in most cases. Và cái kỹ thuật SWI nó cũng có thể hữu ích trong với những cái bệnh mà thông thường, ví dụ ở đây là cái hình chụp so sánh hai bên, cái hình bên tay trái là hình SWI của một cái bệnh nhân bị migraine. Thì cái migraine này nó đặc trưng là nó có những cái bất thường về tuần hoàn máu tại não. Thì đối với hình SWI có thể thấy những cái bất thường về tĩnh mạch nó rất là rõ ở tại cái vùng ở bên phía tay phải của hình, trong khi ở cái hình bên tay phải của mình nó chỉ thấy cái vùng đó nó là giảm tưới máu mà thôi. Thì có thể gặp trong migraine, nhưng mà trong những cái trường hợp khác ví dụ như đột quỵ nó cũng có thể có cái tình trạng như thế này. So let's talk a little bit about some other sequences that use dynamic imaging. The imaging that I was just telling you about is static imaging. It's taking images of different places, but at one point in time. Another way that you can use MRI or any kind of imaging is to take repeated images as of the same place over time and look for changes that might occur there. Và tôi xin đề cập tới một cái kỹ thuật mới là chúng ta chụp nó cái cộng hưởng từ mà theo thời gian. Thì những cái kỹ thuật vừa rồi là cái kỹ thuật vừa rồi tôi mô tả là cái kỹ thuật tĩnh, thì nó sẽ chụp tại mỗi lần nó chụp một nhát tại một cái vị trí. Nhưng mà những cái kỹ thuật mới là cùng một vị trí thì nó chụp nhiều lần để theo dõi cái sự thay đổi theo thời gian của cái cấu trúc đó. And because in general it is vascular structures that are going to change over time, solid tissue doesn't really do that. These time-resolved imaging methods have been developed to look at vascular lesions. And for us as ophthalmologists, we are usually interested in looking at orbital vascular abnormalities, but there can be vascular abnormalities in the face or even vascular abnormalities in the brain that can be evaluated with this type of imaging sequence. Thì cái kỹ thuật RIC này á, đó là chụp những cái thay đổi của cái cấu trúc. Thì thông thường thì cái mạch máu nó luôn di động, nó luôn động và nó ở cái trạng thái động nó thay đổi theo cái thời gian, trong khi những cái mô thì nó lại ít biến đổi theo thời gian hơn. Do đó chủ yếu cái kỹ thuật này áp dụng trong những cái bệnh lý về mạch máu. Thì về mặt nhãn khoa thì chúng ta sẽ theo dõi những cái bất thường về mạch máu ở tại cái hốc mắt. Tuy nhiên nó có thể áp dụng để theo dõi những cái bất thường về mạch máu khác ở trên da hoặc là thậm chí ở trong não. And just like the diffusion weighted imaging that I showed you before, the tissue resolution is not going to be very good on this type of TRICS imaging because the goal is more to look at the dynamic changes over time. Và cũng giống như cái kỹ thuật mà chụp cộng hưởng từ khuếch tán lúc nãy thì cái kỹ thuật TRICS này cái độ phân giải nó cũng không được tốt lắm, không được tốt bằng so với cái hình quy ước, tại vì nó sẽ quan sát những cái thay đổi động theo thời gian. So this is an example of a venous malformation or arteriovenous malformation where you can see the feeding vessel or on the artery and then the draining veins coming out here. And then on this next sequence, this is a series of images with TRICS imaging that shows how over time there is more of a blush and more of a filling of this vascular malformation with different delineation, different demonstration of the filling and draining aspects of this lesion over time. Và đây là một cái hình ví dụ của một cái dị dạng mạch máu ở tại não.
thì các bạn có thể thấy là cái dị dạng nó có một cái khoang nó phình ra và nó có một cái tĩnh mạch để nó thoát lưu đi. Thì với cái hình chụp prick đó, chúng ta có thể theo dõi được cái sự đổ đầy máu ở tại cái vùng dị dạng mạch máu này, đồng thời cũng quan sát được cái dòng máu chảy đi. So why might we as ophthalmologists want to use imaging sequences like this? This is an example of a patient who has an orbital vascular malformation of the left eye. And so when the patient is lying down, you can see the proptosis of the left eye is quite evident relative to the right eye there. And then if we look on CT scan, there is an ill-defined retrobulbar intraconal lesion that is filling that left orbit. But it's not clear what that lesion might be. The differential diagnosis could include an infiltrative lesion like lymphoma, it could include granulomatous disease, it could include a vascular malformation of some kind. And just with the CT scan, we are unable to tell those things apart. Vậy thì cái kỹ thuật prick này nó có hữu ích như thế nào ở về mặt nhãn khoa của chúng ta? Thì đây là một cái trường hợp mà một bệnh nhân có một cái dị dạng mạch máu ở trong cái mắt ở trong hốc mắt ở phía bên trái, thì các bạn có thể thấy ở cái tư thế mà nằm ngửa thì cái mắt bên trái nó lồi hơn hẳn so với cái mắt bên phải. Và trên hình chụp CT chúng ta có thể thấy có một cái khối tổn thương, nó không, cái giới hạn nó không có rõ, nó nằm trong nội chớp. Và nếu mà dựa trên cái hình ảnh CT này thì chúng ta có thể đưa ra rất là nhiều chẩn đoán. Nó có thể là dị dạng mạch máu, nó cũng có thể là lymphoma, và mình rất là khó có thể nói đây là cái gì. And so even if we look with MRI, we start to get some clues. This is a T2-weighted MRI, and we can see that there are some bright areas and some darker areas here, which would suggest that there are air fluid type there are blood fluid type levels that are present within this. And remember, this is taken with the patient lying down, so this is going to be the top of the lesion. And so it suggests to us that this could be a vascular malformation, but it doesn't prove it to us. Và thậm chí với cả cái hình chụp MRI thì mình bắt đầu, mặc dù là có thêm một cái số cái thông tin ở đây, mình thấy cái khối này nó có một cái vùng nó sáng màu hơn và cái vùng nó tối màu hơn. Thì khi mà chụp là bệnh nhân trong cái tư thế là nằm ngửa, cho nên cái vùng sáng màu là nó ở phía trên cùng của khối u, thì nó gợi ý là đây có thể là một cái tổn thương là liên quan tới mạch máu, tuy nhiên cũng không có xác định được chắc chắn. So then when we look at this panel at the bottom right, the red arrow shows us changes in this lesion over time. This is the dynamic imaging. And with the dynamic imaging, you can clearly see that there are changes in signal, and there is filling and draining of this abnormality over time as the lesion is studied. And that tells us that it is a venous malformation and not lymphoma or some other type of disease. Và cái hình chụp ở dưới cùng ở bên tay phải bắt đầu cho chúng ta thấy đây chính xác là một cái tổn thương là dị dạng mạch máu. Tại vì mình có thể quan sát được cái sự đổ đầy nó theo thời gian. Đây là cái hình động, có thể thấy là nó đổ đầy theo thời gian và nó rút máu đi nữa. Nên nhờ cái hình chụp này mình có thể chắc chắn đây là một cái dị dạng mạch máu chứ không phải là cái lymphoma hay cái chẩn đoán khác. Now, getting these sequences is not easy, and not every MRI scan is capable of doing it. Not every radiologist is comfortable interpreting those images. Và khi mà chụp cái hình động, những cái chuỗi hình này nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, và không phải cái máy MRI nào cũng có thể chụp được những cái thay đổi theo thời gian. And so because of that, we did some work where we looked at whether ultrasound could be just as good at looking at these vascular malformations as MRI might be. And so this is from a paper we published where we looked at patients with vascular malformations and looked at with ultrasound with them sitting upright, and then looked with them leaning over and straining to see if we could image the changes in the size of this lesion. And I think you can see that you don't really see much when the patient is sitting up, but when they bend over and cause the vascular malformation to fill, then we see with the arrows that there is now a visible vascular abnormality. Thì do lý do là không phải cái máy MRI nào cũng thể chụp được hình động, thì chúng tôi bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là liệu là siêu âm nó có thể cung cấp những cái thông tin với giá trị tương đương như MRI hay không. Thì đây là một cái hình siêu âm của một cái bệnh nhân mà cũng có cái dị dạng mạch máu ở trong cái hốc mắt. Thì các bạn có thể thấy cái hình bên tay trái là cái hình bệnh nhân ở tư thế ngồi, thì nó không có cái khối, không có gì ở đây. Tuy nhiên cái hình bên tay phải là bệnh nhân trong cái tư thế cúi đầu xuống và gồng lên để cho cái máu nó đổ dồn về tĩnh mạch, và bắt đầu chúng ta có thể quan sát được có một cái khối nó nằm ở vị trí này. And so we made a comparison of MRI, CT, and ultrasound in trying to determine how useful each of these are. And I don't know why this is, I think
maybe a little easier to read over there. But ultrasound is inexpensive. Ultrasound is readily available in most ophthalmology clinics, and it gives us quite a bit of information about the vascular malformations. And I think that it's important that we remember that just because something is very fancy and new and an interesting technique, it may not always be the best technique to use for a particular problem. And I would say that for patients who I think have orbital vascular malformations, the most useful technique that I have to evaluate them with is, yes, CT, because I told you that CT is my first study for patients with orbital disease, but then I go to ultrasound after that. I don't go to these fancy MRI techniques, because almost always I think I can get just as good, if not better, results with the ultrasound and CT, and I don't need the MRI when I think it is an orbital vascular malformation. Thì đây là tôi so sánh giữa những cái kỹ thuật là siêu âm CT và MRI trong cái chẩn đoán. Thì thực ra là không phải là cứ có một cái kỹ thuật nào mới mà cung cấp nhiều thông tin trông có vẻ thú vị và trông có vẻ là hiện đại mà nó lại trở thành một cái kỹ thuật mà tốt nhất mà chúng ta có thể có. Ví dụ như trong cái trường hợp mà tôi nghĩ bệnh nhân có một cái dị dạng mạch máu ở trong hốc mắt, thì đầu tiên dĩ nhiên là như là lúc nãy tôi đã nói, đối với những cái bệnh lý khảo sát tại hốc mắt thì tôi vẫn chọn ưu tiên một, đó là cái CT scan. Và nếu không có phân biệt được mà trong tôi thì nghĩ nhiều đến cái dị dạng mạch máu thì cái kế tiếp là tôi sẽ lựa chọn là cho siêu âm, chứ không phải là mình nhảy ngay sang tới cái MRI ngay lập tức. So there are other special MRI sequences, though, that we have found to be very helpful, and that I and my colleagues have been working to develop to be better at looking at particular structures. And one of the main structures we are interested in imaging are the cranial nerves, to be able to see them better and to make better diagnosis of disease that affects them in our patients who have double vision or pain. Thì có những cái kỹ thuật khác nữa để chúng ta có thể cung cấp được thêm nhiều, chúng ta có thể có được thêm nhiều nữa thông tin về cái não bộ. Thì một trong những cái cấu trúc mà chúng ta muốn quan sát nhất ở tại cái não có thể nói là những cái thần kinh trung ương. Thì nhờ vào quan sát được những cái thần kinh này, chúng ta có thể có được những cái thông tin về bệnh lý của bệnh nhân và liên quan tới nhãn khoa có thể ứng dụng. So one of the techniques that we have used quite a bit is called either Fiesta, if you have a GE scanner, or CISS on a Siemens scanner. And it is a focused gradient echo sequence that uses the short acquisition times to really try to use the CSF that is in the cisternal spaces as a high contrast medium to give us imaging of cranial nerves and other structures that sit within these cisterns. So on this, you are seeing a very nice demonstration of the 8th cranial nerve as it emerges here in the cerebellopontine angle. You see this in much better detail than you would see on a typical T1 or T2 image. Thì một trong những cái kỹ thuật đó là cái kỹ thuật Fiesta chụp với cái máy GE, hay là kỹ thuật SIT chụp với cái máy Siemens. Thì thật ra đây là hai cái phương pháp giống nhau và nó cung cấp cũng giống nhau. Nó dựa trên cái nguyên lý là chuỗi xung gradient và echo tập trung với cái thời gian là thu nhận ngắn. Thì nó tạo ra nó đưa ra chúng ta một cái hình ảnh tương tự như là trong mình chụp cái bể dịch não tủy vậy. Thì nó cung cấp thông tin về những cái cấu trúc nó nằm ở cái vị trí bể dịch não tủy, ví dụ như cái thần kinh số 8. So in the past, we would have to do cisternography, where you would inject contrast material into the cisterns and to get contrast type images like this. Now we don't have to use contrast material, we can just use the MRI itself. Thì lúc trước nếu mà chúng ta muốn chụp cái bể dịch não tủy này, chúng ta phải bơm cái chất cản quang vào cái vị trí bể dịch não tủy này. Thì hiện nay chúng ta không cần cái kỹ thuật đó mà có thể sử dụng trên MRI. So this is work that we have done looking, for example, at the anatomy of the 6th cranial nerve. And so here in panel A, the black arrow is showing where the 6th cranial nerve comes out of the pons, goes through the cerebellopontine cistern, and then enters the clivus, where the white arrow is. Thì đây là cái hình, một cái ví dụ, cái hình A này là để chúng ta quan sát cái thần kinh số 6. Thì cái vị trí mũi tên đen đó là cái vị trí lúc mà cái thần kinh số 6 nó đi ra khỏi cầu não và nó đi hướng theo cái hướng xiên lên tới cái vị trí cuối cùng ở trên, đó là cái mũi tên màu trắng. And the image in panel B, the arrowheads show the dividing septum between the prepontine cistern and the cerebellopontine cistern.
and the black arrow shows you the sixth cranial nerve. Again, in daily practice, that may not make a difference, but if there are tumors that are sitting in one area or another, if we know where that tumor is sitting, we then can know if that is likely to press on that sixth cranial nerve and cause an abnormality in our patient. Trên cái đoạn này là giống như là có nghĩa là trên một cái hình chụp mà bể dịch não tủy này, chỉ đây trên hình ảnh này để sẽ show lên những hình ảnh và cái đường đi của dây kinh số 6. Thì trên cái đoạn đường đi đó thì bất kể có một cái tổn thương, ví dụ như một khối u nào đó, nó có thể chèn ép vào bất kỳ một cái đoạn nào trên đường đi của dây kinh số 6. And finally, at the bottom, this is an oblique sagittal section, so not straight on, but rotated a little bit, so that we can see the entire course of the sixth cranial nerve from just about where it comes out of the pons, again through that cistern, entering into the petrous part, going into the cavernous sinus near the internal carotid artery right here, and finally to the superior orbital fissure. You can see the sixth nerve all the way through its course here. And if we have a patient who has disease affecting that nerve, we can find it anywhere along that course. Thì cái tấm hình ở phía dưới tấm hình C này á, đó là một tấm hình cắt theo cái lá cắt đứng dọc á, thì cho thấy là cái đường đi của nguyên một cái đoạn đường đi dài của dây kinh số 6 mà đi ra, bắt đầu đi ra từ phía dưới của cầu não và sau đó đi qua cái phần xương đá, rồi xong đi dọc theo xoang hang và sau đi vào cái ổ mắt trên ở phía này, thì có thể thấy được nguyên một cái đoạn đường đi dài của dây kinh số 6. And most of these images can be obtained without having to give the patient contrast through an IV. Và những cái hình này thì chúng ta đều có thể chụp được mà không cần phải sử dụng chất cản quang. So how does this help us in practical terms? This is a case of a patient who we saw, a 75-year-old woman. She was otherwise quite healthy. She was on no medications. She had been taking a medication for osteoporosis before. She had never smoked cigarettes, did not drink alcohol, and it was just overall in very good health. Và những cái kỹ thuật này có thể giúp ích gì trên chúng ta về mặt lâm sàng. Tôi xin giới thiệu một cái ca lâm sàng. Đây là một cái bệnh nhân nữ 75 tuổi bị loãng xương và bệnh nhân này hoàn toàn khỏe mạnh và không có điều trị thường xuyên gì. Trước đây chỉ có uống cái thuốc để điều trị loãng xương hàng ngày thôi. Bệnh nhân này không có hút thuốc, cũng không có uống rượu và chỉ làm nội trợ. And so she presented. She had bumped into a store window, minor trauma to her head, and felt very well. She had no visual symptoms at the time, and she actually did not seek any medical attention right then. Thì bệnh nhân này cách đây 4 năm là bà ta bị đập cái đầu vào trong cái cửa kính của một cái cửa hàng, và sau cái chấn thương đó, bị chấn thương nhẹ thì cũng không có bị mất ý thức, cũng không có triệu chứng gì ở mắt và cũng không đi khám gì ở thời điểm đó. And then 1 year later, 3 years before she came to see us, she developed intermittent ptosis, intermittent double vision that primarily occurred when she was driving her car. And she went to see her ophthalmologist and a pediatric ophthalmologist because of the diplopia. And she was found to have normal vision, no pain. Và sau cái chấn thương đó 1 năm, nghĩa là cách đây 3 năm á, thì bệnh nhân này bắt đầu xuất hiện từng cái cơn sưng mi và đôi khi nó xuất hiện trong khi mà bà ta đang lái xe. Sau đó bà ta có triệu chứng thông thị nên bà ta đến khám một cái bác sĩ giảng nhi và bác sĩ đó đánh giá là cái thị lực bình thường và bệnh nhân không có đau gì. And she had a small angle esotropia and a right hypertropia at that time. She was found to have just a little bit of ptosis. She had no anisocoria, and the rest of her examination was normal. So she was thought to have perhaps a small